I'm going to report to you in summary what we have been discussing during our mission to Armenia and then take any comments, questions afterwards. Ամփոփ ձեզ տեղեկացնեմ Հայաստանյան մեր այցի շրջանակում քննարկումների բովանդակության վերաբերյալ եւ հետո մի քանի հարցեր կընդունեմ. As you know, Armenia has had a program with the IMF since 2014. Ինչպես գիտեք, Հայաստանը Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ ծրագիր ունի 2014 թվականից սկսած. This program, as you know, means that the IMF has been providing a balance of payments or external support to the economy. Ծրագրի իմաստը, ինչպես գիտեք, նաև որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը արտաքին օժանդակություն է ցուցաբերում երկրի տնտեսությանը վճարային հաշվեկշռին օժանդակելու միջոցով. At the same time, we have agreed on certain policies with the authorities in macroeconomic areas. Ինչպես նաև իշխանությունների հետ մակրոտնտեսական ոլորտներում համաձայնեցրել էինք որոշակի քաղաքականություններ. So this includes issues related to fiscal policy, monetary policy, but also structural reform. Ներառյալ հարկաբյուջետային քաղաքականություն, տրամավարկային քաղաքականություն, ինչպես նաև կառուցվածքային համակարգային բարեփոխումներ. The current program is ending this summer, and therefore this is as you know, we come here every 6 months for the review of the program. So this is the last review of the current program. Ընթացիկ ծրագիրն ավարտվում է այս ամռանը, ինչպես գիտեք, մենք 6 ամիսը մեկ այցելում ենք Հայաստան ծրագրի ընթացիկ ամփոփումների համար, տվյալ ամփոփումը, տվյալ ծրագրի վերջին ամփոփումն է. This mission also is what we call an Article 4 mission. An Article 4 mission is a surveillance or assessment of the performance of the country that we do for all member countries either once a year or once every 2 years. Այս առաքելության շրջանակում նաև իրականացնում ենք այսպես կոչված 4-րդ հոդվածի քննարկումներ, դա երկրի տնտեսության ընդհանուր վիճակի ուսումնասիրությունը եւ քննարկում, որը ԱՄՀ-ի անդամ բոլոր պետությունների պարագայում ենք իրականացնում 1 կամ 2 տարին մեկ անգամ. So in other words, this was a combined review and Article 4 mission. Այլ կերպ ասած, տվյալ առաքելության շրջանակում համադրված էին հերթական ամփոփումը եւ 4-րդ հոդվածի քննարկումը. So let me tell you a little bit about our assessment of the economy. I will start with economic performance, growth, inflation, and so on. I'll move on then to fiscal policy, monetary policy, and some structural issues. Մի քանի խոսք մեր գնահատականների մասին կսկսեմ տնտեսության ընթացիկ վիճակի, տնտեսական աճի, տնտեսական ակտիվության մասին գնահատականներից, հետո կանցնեմ հարկաբյուջետային բարեփոխումներին կամ հարկաբյուջետային զարգացումներին, դրամավարկային զարգացումներին եւ համակարգային կառուցվածքային բարեփոխումներին. As you know, Armenia has been affected by external shocks since 2014. Ինչպես գիտեք, 2014 թվականից սկսած Հայաստանը գրում է արտաքին ցնցումների ազդեցությունը. In particular, as you know, there's been a significant decline in remittances and in the price of copper, which is a major export of Armenia. Մասնավորապես, ինչպես գիտեք, էականորեն նվազել են արտերկրից դրամական փոխանցումները, ինչպես նաև Հայաստանի կողմից արտահանվող հիմնական արտադրատեսակներից մեկի պղնձի միջազգային գները. Now the impact of lower remittances and lower copper prices has been on the purchasing power of the country and the people of Armenia.
Այս երկուսի նվազումը ազդել է եւ երկրի գնողունակության եւ հայաստանցիների գնողունակության վրա։ So as a result, domestic demand, which includes both consumption and investment, has been weak, and in fact it fell, but they both fell in 2016. Արդյունքում թույլ է եղել ներքին պահանջարկը, որը իր մեջ ներառում է սպառումը եւ ներդրումները, ընդ որում 2016 թվականին նվազել են եւ ներքին սպառումը եւ ներքին ներդրումները։ As a result of these developments, growth in 2016 was only 0.2%. Այս զարգացումների հետևանքով 2016-ին արձանագրվել է ընդամենը 0.2% տնտեսական աճ։ And this was accompanied by deflationary pressures where prices have been falling because of the fact that domestic demand has been weak. Որն ուղեկցվել է գնանկումային դեֆլյացիոն ճնշումներով, որոնք պայմանավորված են եղել թույլ ներքին ներպետական պահանջարկով։ Another important impact of the shocks and lower growth is on fiscal revenues. Ցնցումները եւ ավելի ցածր տնտեսական ակտիվությունը կամ տնտեսական աճը ազդել են նաեւ բյուջեի եկամուտների ցուցանիշի վրա։ So in 2016, fiscal revenues were lower than the budgeted amounts, and at the same time, foreign finance capital expenditure was higher than in the budget. 2016-ին պետական եկամուտները բյուջեով նախատեսված ցուցանիշից ավելի ցածր են հավաքագրվել, իսկ արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորվող կապիտալ ծախսերը բյուջեով նախատեսվածից ավելի են եղել կամ ավելի շատ են կատարվել։ Therefore, because of these two issues, the fiscal deficit was quite large at around 5.6% of GDP. Այս երկու գործոնների հետևանքով բյուջեի պակասուրդը բավական մեծ է եղել ՀՆԱ-ի մոտ 5.6%-ի չափ։ Now, as you probably aware, Armenia has a fiscal rule which requires that if debt, public debt, or rather central government debt reaches 50% of GDP, then they have to cut deficit by a significant amount in order to ensure that debt does not go beyond 60% in the coming years. Ինչպես գիտեք, Հայաստանը ունի այսպես կոչված ֆիսկալ կանոն, որով պահանջվում է օրենսդրական նորմով, որ եթե կենտրոնական կառավարության պարտքը հասնում է ՀՆԱ-ի 50%-ին, անհրաժեշտություն է ծագում զգալի չափով կրճատելու պետական պակասուրդը, որպեսզի պարտք ՀՆԱ հարաբերակցությունը չգերազանցի 60%-ը։ I will come back to the issue of fiscal policy in a moment. Ֆիսկալ կամ հարկաբյուջետային քաղաքականության հարցին քիչ անց կվերադառնամ։ Let me just tell you that based on recent observations, activity has been much stronger in Q1 of 2017. Ասեմ միայն, որ վերջին դիտարկումների համաձայն 2017-ի առաջին եռամսյակում տնտեսական ակտիվության մակարդակը շատ ավելի բարձր է։ Therefore, we project GDP growth to be around 3% in 2017 and for inflation to pick up to close to 2% at the end of 2017. Ուստի մենք կանխատեսում ենք, որ 2017 թվականին կարձանագրվի 3%-ին մոտ տնտեսական աճ, իսկ գնաճը կարողանա եւ 2017-ի տարեվերջի դրությամբ կմոտենա 2%-ին։ Of course, there are risks to the outlook. If you remember last year, for example, growth was strong in Q1 and 2, but then it became negative in Q3 and for the year as a whole, as I already mentioned, it was close to zero. Տարվա հեռանկարով սակայն կան ռիսկեր, որովհետև ինչպես թերևս կհիշեք, անցյալ տարի
առաջին եւ երկրորդ երամսյակներում տնտեսական աճը բավական բարձր էր, երրորդում եւ չորրորդում բացասական տնտեսական աճ կրճատ արձանագրվեց, որ հետևանքով 2016-ի տնտեսական աճի տարեկան ցուցանիշը 0-ին մոտ էր։ Let me also say a couple of words about the performance of the IMF against the IMF program in Armenia. Թույլտեք մի քանի խոսքեր ասել Հայաստանում ԱՄՀ-ի ծրագրի ցուցանիշների կատարողականի վերաբերյալ։ Basically, all the agreements that we had during the previous review has been complied with, and program performance has been satisfactory. Նախորդ ամփոփման ժամանակ ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունները ըստ էության կատարվել են եւ ծրագրի կատարողական ընթացքը համարվում է ընդունելի կամ բավարար։ Now let me move on to policies in 2017. Հիմա խոսեմ 2017-ի քաղաքականությունների մասին։ First, fiscal policy. Նախ հարկաբյուջետային քաղաքականություն։ As I mentioned to you, the 2017, because of the fiscal rule that I described to you, required a large adjustment in the fiscal deficit and in particular foreign finance capital expenditure. Իմ կողմից արդեն նշված ֆիսկալ կանոնի գործողության արդյունքում 2017-ին պահանջվեց պետական բյուջեի պակասուրդի զգալի կրճատում բյուջետային ճշգրտում, մասնավորապես արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորվող ծախսերի միջոցով, դրանց հաշվին։ We were not, and the authorities were not happy about this situation with respect to the significant plan cut in foreign finance capital expenditure. Արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորվող կապիտալ ծախսերի նախատեսված ծախսային ծրագրերի զգալի կրճատումը ուրախալի չէր ոչ մեզ, ոչ էլ իշխանությունների համար։ This is for a number of reasons. First, foreign finance capital expenditures are good for GDP growth in the short run. Մի քանի պատճառներով է դա այդպես, նախ որովհետև արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորվող կապիտալ ծախսերը կարճաժամկետ կտրվածքով ՀՆԱ-ի աճի համար դրական նշանակություն ունեն։ Second, they're good for increasing productive capacity of the economy and therefore GDP growth in the longer term. Երկրորդը, դրանք բարենպաստ ազդեցություն ունեն տնտեսության արտադրական կարողությունների, արտադրական հզորության մեծացման եւ երկարաժամկետ կտրվածքով ՀՆԱ-ի աճի ապահովման տեսանկյունից։ And third, these projects are financed at concessional terms, and it would be unfortunate if Armenia loses the opportunity to borrow at concessional terms to add to its growth potential. Եվ երրորդը, այս ծրագրերը ֆինանսավորվում են արտոնյալ պայմաններով եւ ափսոսալի կլիներ, որ Հայաստանը զրկվեր նման արտոնյալ պայմաններով ֆինանսավորման հնարավորությունից, որոնք կարող էին երկրի տնտեսական աճի ներուժը մեծացնել։ So we agreed with the authorities that they should not cut capital expenditure by as much as initially planned. Մենք իշխանությունների հետ պայմանավորվեցինք, որ կապիտալ ծախսերը իրենք չպիտի կրճատեն սկզբնապես նախատեսված մեծ չափով։ In fact, we agreed that capital expenditure should be higher by about $100 million or 1% of GDP. Որում մենք պայմանավորվեցինք, որ կապիտալ ծախսերը պետք է մոտ 100 միլիոն դոլարի կամ ՀՆԱ-ի 1%-ի չափով ավելի բարձր լինեն։ Now, in order to make sure that they remain close to the budget, the authorities argued that revenues in 2017 are going to be higher than projected in the budget. Եվ որպեսզի բյուջեից էական շեղում չառաջանա, իշխանությունները պնդեցին, որ 2017 թվականի պետական եկամուտների
փաստացի հավաքագրումը ավելի բարձր է լինելու, քան բյուջեով նախատեսված է։ This is based on the fact that in Q1 revenues were already higher than projected by about 0.3% of GDP. Հիմքում այն փաստն է, որ այս տարվա առաջին եռամսյակի ընթացքում արդեն պետական եկամուտների հավաքագրումը ՀՆԱ-ի մոտ 0.3%-ային կետի չափով գերազանցել է նախատեսված ցուցանիշը։ And if you project that forward for 4 quarters, you get about the same amount as the increase in capital expenditure. Եվ եթե այդ ցուցանիշը պրոյեկտենք տարվա ամբողջ տարվա կտրվածքով մնացող եռամսյակների նկատմամբ, ապա ստացվում է մոտավորապես նույն գումարը, ինչ ծախսերի մասով ավելացման նշված չափն էր։ Of course, there are risks to this projected higher revenues, and the authorities are planning to have contingency plans in the event that revenues are lower than they currently projecting. Եկամուտների հավաքագրման այս տարբերակի իրագործման առումով էլ կան ռիսկեր եւ իշխանությունները ծրագիր են նաեւ նախատեսում այն դեպքի համար, եթե պետական եկամուտները ներկայումս կանխատեսվողից ավելի ցածր լինեն։ One last thing I would like to say about fiscal policy, going back to the fiscal rule, which is, as I described, a rule to ensure that debt remains below a certain level, we think and we support the authorities' intention to amend it. Հարկաբյուջետային քաղաքականության մասին վերջում մեկ բան էլ ասեմ, ֆիսկալ կանոնը, որը մենք նկարագրեցինք արդեն որպես պետական պարտքի ինչ որ մակարդակի չգերազանցումն ապահովող կանոն, ֆիսկալ կանոնի մասով մենք սատարում ենք այդ կանոնը փոփոխելու մասին իշխանությունների մտադրությանը։ And the amendment is to allow for the government to give the government more flexibility when there are shocks to the system. Փոփոխություն, որի նպատակը կլինի իշխանություններին կառավարությանը ավելի մեծ ճկունության հնարավորություն ընձեռել այն դեպքերի համար, երբ համակարգը կկրի ցնցումներ։ Now turning to monetary policy, Հիմա ասեմ դրամավարկային քաղաքականությանը։ We think that the Central Bank of Armenia should remain open to further policy easing to the extent that it is consistent with the inflation targeting framework. Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը պետք է պատրաստական մնա դրամավարկային պայմանների հետագա մեղմման նկատմամբ, պատրաստական լինի դիտարկելու դրամավարկային պայմանների հետագա մեղմումը, այնքանով, որքանով դա համահունչ կլինի գնաճի նպատակադրման շրջանակին։ At the same time, given the recent strong activity and a slight pickup in inflation, the central bank justifiably feels that they have to review the situation before they make any further easing. Միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով վերջին շրջանի տնտեսական ակտիվությունը եւ գնաճի որոշակի արագացումը, կենտրոնական բանկը հիմնավոր կերպով գտնում է, որ իրենք դեռևս պետք է գնահատեն այս իրավիճակը դրամավարկային պայմանների հետագա մեղմման գնալուց առաջ։ Now finally, looking ahead, obviously Armenia continues to face many structural challenges. Ապագայի մասին, ակնհայտ է, որ Հայաստանի առաջ դեռևս շարունակում են ծառացած մնալ մի շարք կառուցվածքային մարտահրավերներ։ Growth, as we saw during the course of 2016, for example, is volatile. Ինչպես 2016-ին տեսանք, տնտեսական աճը տատանողական է։ The export sector needs to become more diversified. Արտահանելի ոլորտը պետք է ավելի բազմազանեցված դառնա։ Unemployment and poverty need to be reduced. Գործազրկությունը եւ աղքատությունը անհրաժեշտ է կրճատել։
And all of these require decisive action to promote sustainable, inclusive growth. Եվ այս ամենի համար վճռական քայլեր են անհրաժեշտ կայուն, շարունակելի եւ ներառական աճը խթանելու ուղղությամբ։ And in order to promote sustainable growth, you need more foreign direct investment. Կայուն, շարունակելի տնտեսական աճը խթանելու համար անհրաժեշտ են ավելի շատ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, improvements in infrastructure and education, ենթակառուցվածքի եւ քրթական համակարգի բարելավումներ, tackling corruption, պայքար կոռուպցիայի դեմ and enhancing the business climate. եւ գործարարության միջավայրի բարելավում։ And one positive thing that we've observed is that we think the new government is a reform-minded government and is committed to improving the structural environment. Մենք մեկ դրական բան ենք նկատել, կարծում ենք, որ նոր կառավարությունը բարեփոխումների միտված կառավարությունը, որը հանձնառու է իրականացնելու կառուցվածքային բարեփոխումներ, պատրաստակամ է այդպիսիք իրականացնելու։ One example we have seen is, as I mentioned to you, the tax authorities have been able to improve tax administration and collecting taxes from a wider base in the society. Ինչպես մեկ օրինակ արդեն նշեցի, հարկային մարմինը կարողացել է հարկերի բարձրացությունը բարելավել եւ հարկվողների ավելի ընդգրկուն բազայից երկրում հարկեր հավաքագրել։ This means that over time, hopefully, the taxation system will become fairer so that people will pay their fair share of taxes and the focus is not only on a small group of people who comply with taxation. Դա հույս է ներշնչում եւ նշանակում, որ ժամանակի ընթացքում հարկման հավաքարկն ավելի արտարացի կդառնա, որպեսզի ավելի շատ հավաքագրվի հարկեր բոլորից եւ ոչ միայն նրանցից, ովքեր արդեն իսկ կարգապահ են հարկերը վճարելու տեսանկյունից։ I stop here now and respond to your questions. Let me also tell you that at the end of the meeting, a short press release will be available to you. Այսքանով սահմանափակվեմ եւ ընդունեմ ձեր հարցերը, նաեւ տեղեկացնեմ, որ հանդիպման ավարտին ձեզ կտրամադրվի մամլոք արջ հաղորդագրություն։ Խնդրեմ, դուք առաջին, հետո։ Ես հետևյալ հարցն եմ ուզում ճշտել, պարոն Սամին, հանրային ռադիո լուր Լուսինե Վասիլյան։ Public Radio, Radio Lure have the following question for clarification. Պարոն Սամին նշեց, որ ԱՄՀ-ն սատարում է Հայաստանի կառավարությանը փոխել այդ ֆիսկալ կանոնը, որը սահմանափակում է։ Սա նշանակում է արդյոք, որ այդ կանոնը խանգարում է նոր պարտքներ գրավել Հայաստանին եւ այն պետք է փոխել, որպեսզի մենք կարողանանք նոր այսպես ներգրավումներ ունենալ։ Mr. Sami said that the IMF supports the government's intention to amend the fiscal rule. Does that mean that the fiscal rule needs to be amended in order for us to be able to contract or to borrow more debt? And that is what the IMF is supporting. Եվ երկրորդ հարցը, արդյոք Հայաստանի տնտեսությունը ի վիճակի է IMF-ի գնահատմամբ սպասարկել այն պետական պարտքը, որ ունի։ And the second question, in the IMF's assessment, is the Armenian economy capable of servicing the government debt, the state debt that it already has? Հարցի լրացում է ուղղակի այս տարի պետական պարտքը 250 միլիոն դոլարով ավելանալու է ու հասնելու է ռեկորդային 6 միլիարդ 250 միլիոն դրամի Հայաստանի համար։ Սա ոնց է գնահատում Then a related question, this year public debt will increase by an additional $350 million and is going to hit a record high of $6.25 billion.
What is the IMF's assessment of these levels of public debt? Thank you for your questions. Շնորհակալություն ձեզ հարցերի համար։ When I say amending the fiscal rule, I don't mean necessarily the government should borrow more in a way that it cannot pay back. Երբես ասում եմ ֆիսկալ կանոնի փոփոխություն, ես պարտադիր կերպով ի նկատի չունեմ, թե կառավարությունը պետք է ավելի մեծ պարտքեր վերցնի, հասնելով այնպիսի մի աստիճանի, որ չկարողանա դրանք մարել։ What I mean is that the fiscal rule should be such that it protects growth when times are difficult, but at the same time ensures debt sustainability. Ինքնատիպ ֆիսկալ կանոնը պետք է լինի այնպիսին, որ պաշտպանի տնտեսական աճը դժվարին ժամանակներում, միևնույն ժամանակ ապահովի պետական պարտքի տանելի, կրելի մակարդակը։ So there should be flexibility when times are difficult, and then there should be offsetting efforts when times are good. Ճկունություն պետք է լինի դժվարին ժամանակների համար եւ հատուցման հնարավորություն պետք է լինի լավ ժամանակաշրջաններում։ Ճկունությունն այդ իմաստով նկատի ունեմ։ As far as servicing the debt and the level of debt is concerned, Պարտքի մակարդակին եւ պարտքի սպասարկմանը debt obviously is on the rise, and it's important that the government makes sure it doesn't become unsustainable. Ակնհայտ է, որ պարտքի մակարդակը հաջողական հետագիծ ունի եւ կառավարությունը պետք է այնպես անի, որ պարտքի մակարդակը չդառնա այնպեսին, որ դա կրել, տանել հնարավոր չլինի։ And according to our assessment, debt in Armenia, although it is relatively high, is still sustainable based on current policies. Մեր գնահատմամբ պարտքի մակարդակը Հայաստանի դեպքում թեպետ հարաբերականորեն ավելի բարձր է, ներկայիս քաղաքականություններից ելնելով պարտքի այդ մակարդակը դեռևս կրելի է, տանելի է։ And let me mention two areas of policies that are very important to follow, which support debt sustainability. Նշեմ քաղաքականության երկու ուղղություններ, որոնց հետևելը շատ կարևոր է պետական պարտքի կրելիությունը ապահովելու տեսանկյունից։ The first is the recent tax code that was approved by the National Assembly. Առաջինը ազգային ժողովի կողմից վերջերս հաստատված հարկային օրենսգիրքն է։ The purpose of the tax code is to ensure that revenues are higher over time, but also that the system is more equitable and taxation is fairer. Հարկային օրենսգրքի նպատակն է երկարաժամկետ հատվածում ապահովել ավելի բարձր հարկային եկամուտներ, ինչպես նաև ավելի արդար եւ արդարացի հարկում։ So remaining committed to the tax code is an important requirement for debt sustainability. Այսինքն հարկային օրենսգրքին հավատարիմ եւ հանձնառու մնալը պարտքի կրելիության ապահովման կարևոր նախադրյալ է։ The second point I would like to make in this context is management of foreign finance projects. Երկրորդ ասելիքս այս համատեքստում արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորվող ծրագրերի կառավարումն է։ As I've already explained, it's very important for the government to be able to have implement these foreign finance projects. Ինչպես արդեն բացատրեցի, կառավարության համար շատ կարևոր է ունենալ արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորվող նման ծրագրեր։ And I have given reasons why it is important. Թե ինչու է կարևոր պատճառներն արդեն նշեցի։ At the same time, one shouldn't forget that foreign finance projects also create debt. Նույն ժամանակ չմոռանանք, որ արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորվող ծրագրերը նաև պարտք են առաջացնում։ So we've had extensive discussions with the authorities, and the authorities are very much aware of this fact that it is necessary
to manage foreign finance projects better. Ոստի մենք իշխանությունների հետ մանրակրկիտ կերպով քննարկել ենք այս փաստը եւ իշխանությունները քաջատեղյակ են, որ կարեւոր է այս տեսանկյունից, պետական պարտքի տեսանկյունից ավելի լավ, ավելի ճիշտ կառավարել արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորվող ծրագրերը։ So we want to, the authorities want to make sure that foreign finance projects become more predictable and that they do not get into situations where they spend much more than planned or they have to cut a lot. Իշխանությունները ցանկանում են համոզվել, որ արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորող ծրագրերը դառնան կանխատեսելի, որպեսզի իրենք չայտնվեն այնպիսի իրավիճակում, որում ստիպված կլինեն շատ ավելի շատ ծախսել կամ շատ ավելի շատ բան կրճատել։ So apart from these two fiscal issues that are important in order to ensure debt sustainability, it is obviously very important to promote growth. Պարտքի կրելիության ապահովման համար կարևոր այս ակնհայտ երկու հարկաբյուջետային գործոններից զատ, իհարկե շատ կարևոր է նաև խթանել տնտեսական աճը։ And I've already described policies that are required in order to promote growth. Արդեն նկարագրել եմ այն քաղաքականությունները, որոնք անհրաժեշտ են տնտեսական աճը խթանելու համար։ And obviously the higher the growth rate, the smaller the debt burden as a share of GDP. Եվ ակնհայտ է, որ որքան ավելի մեծ է տնտեսական աճը, այնքան ավելի փոքր կլինի պարտքային բեռի մասնաբաժինը ՀՆԱ-ի մեջ կամ պարտքի բեռը ՀՆԱ-ի նկատմամբ տոկոսային արտահայտությամբ։ So it's very important to follow policies that promote growth. Ոստի շատ կարևոր է նաև հետամուտ լինել աճը խթանող քաղաքականությունների։ Ստեղ հարցունեիք, հետո դուք, հա։ Ասեց նրան կանխատեսում է 3% այս տարվա համար։ Դա բարձրացել է, իջել է նախորդ կանխատեսումը։ You said your GDP projection for this year is now 3%. Is this an upwards revision or a downwards revision relative to your former projection for 2017? And some people in the audience said that the previous projection was 2.5%. So she just needs to know if this is a revision upwards or downwards. And a follow-up question on that. What do you think will be the source of such 3% growth? The world hasn't really gotten too much better. Metal prices haven't really peaked or spiked, and remittances haven't really picked up. So why are you projecting 3% growth on account of what? Turning to inflation, there's been a long-running period of deflation, and then March, April, suddenly people are saying inflation. Where did that come from? Central Bank has eased the monetary terms to the extent it already can in terms of the refinancing rate. And for 2017, what is going to be IMF's disbursement to Armenia? Armenia TV station. Che, investment channel IMF disbursement. On GDP growth in 2017, we haven't really revised very much. I think it was 2.7%, now it's 2.9%. 2017-ին տեսական աճի ցուցանիշ առանձնապես չենք վերանայել, 2.7 կարծես տոկոս էր, հիմա 2.9% է։ However, this now is conditional on the fact that foreign finance capital expenditure, as I mentioned to you, are going to be much higher than expected in December. Հիմա սակայն սա պայմանավորվում է այն հանգամանքով, որ արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորվող կապիտալ ծրագրերը տարվա համար շատ ավելի բարձր կլինեն, քան դեկտեմբերին էր ակնկալվում։
So this was one of your questions about on account of what is growth going to be close to 3%. One reason is foreign finance capital expenditure. If this additional amount didn't take place, growth may have been closer to 2%. Սա ձեր հարցի նաև պատասխանն է, թե ինչի հաշվին, եթե արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորվող կապիտալ ծրագրերի հաշվին, որովհետև եթե այդ լրացուցիչ վերնշված ֆինանսավորումը տեղի չունենար, տնտեսական աճը ավելի մոտ կլիներ 2%-ին։ The second thing is that we already have data for Q1, and based on these data, growth has been around 6% already in Q1. Երկրորդ հանգամանքը նաև annual terms. Առաջին երամսյակի տվյալները մենք արդեն ստացել ենք եւ առաջին երամսյակի տվյալները տարեկան կտրվածքով արդեն իսկ կազմել են մոտ 6% աճը։ Another reason is that remittances and copper prices have picked up somewhat, and growth in Russia is going to be better than last year. Հաջորդ պատճառն այն է, որ արտերկրից դրամական փոխանցումները եւ պղնձի գները որոշ չափով իրոք ավելացել են եւ աճը, տնտեսական աճը Ռուսաստանում ավելի բարձր կլինի, քան նախորդ տարի։ There was a question on deflation and inflation, which I'm not sure I fully understood, but let me respond to what I understood. Ձեր մի հարցն էլ վերաբերում էր դեֆլյացիային եւ ինֆլյացիային։ Ես համոզված եմ, թե լիովին հասկացա հարցի իմաստը, բայց որքան հասկացա, փորձեմ պատասխանել։ It is true that there has been deflationary pressures over the past 18 months, and the central bank has lowered the interest rate by 11 times, and the interest rates are now around the same level that they were before the crisis of 2014. Իսկապես 18 ամիս շարունակ եղել են գնանկումային ճնշումներ, կենտրոնական բանկը 11 անգամ իջեցրել է տոկոսադրույքը եւ հիմա տոկոսադրույքը հասել է այն մակարդակին, ինչ էր նախքան 2014-ի ճգնաժամը։ There are both supply side and demand side factors behind the movement in inflation. Գնաճային գործոնները լինում են եւ առաջարկով եւ պահանջարկով պայմանավորված։ And inflation, like growth, has been quite volatile. Գնաճն էլ տնտեսական աճի նման պատմականորեն բավական տատանողական է եղել։ That is why when we look at the economy, we think that it makes sense, given that activity has been strong in Q1, it makes sense for the central bank to see how things develop, but they should stand ready to ease monetary policy if necessary, if deflation continues. Ուստի նայելով առաջին երամսյակի տնտեսական ակտիվության ավելի բարձր ցուցանիշները, մենք հասկանում ենք ինչու է կենտրոնական բանկը հիմա մի որոշ ժամանակ փորձում դիտել եւ տեսնել թե ինչ ուղղությամբ են իրադարձությունները զարգանում, տնտեսական այդ ակտիվությունը որքանով կպահպանվի, սակայն մենք կարծում ենք, որ նա պետք է մնա պատրաստ ել ավելի մեղմելու դրամավարկային պայմանները նշված ճնշումների պահպանման դեպքում։ The last question was about disbursement by the IMF in 2017. Ձեր վերջին հարցը վերաբերում է 2017 թվականին արժույթի հիմնադրամի կողմից հատկացվելիք գումարին։ As I mentioned to you, this is the last review. The program ends in June. So the disbursement after the review in June will be about 16 million SDRs. How much? About $20 million. Ինչպես արդեն նշեցի, սա նախքան ծրագրի հունիսին ավարտվելը վերջին ամփոփումն է եւ ամփոփման ավարտից հետո վերջին հատկացումը, որը կտրամադրվի, կլինի 16 միլիոն փոխառության հատուկ իրավունքի տեսքով, որը համարժեք է մոտավորապես $20 միլիոն։ And the total amount over the 3 years of the current
arrangement with Armenia is about $100 million disbursement. What? 130. Something. Yeah, 82. I don't know. I've been on the exchange rate, more or less. Yeah. So 130? 130 is? I don't know. 100 million? 100, yeah, around 100. Around 100, 110. Ծրագրի գործողության 3 տարիների ընթացքում Հայաստանին տրամադրվող հատկացման ընդհանուր գումարը 100-110 միլիոն դոլար է մոտավորապես։ 100-ից 110 միլիոն մոտավորապես։ Մի պեկներեք հերթականությունը փորձեմ հիշել, էլի դուք տվեցիք ձերածը, դուք չեք տվել, հետո դուք։ Ես հարց տվեցի ներկայացնում Two questions, Radio Liberty. Նախարարինը տվեցի, բայց պատասխան ԱՄՀ-ին չստացա։ Այս տարի արտաքին վարձը 350 միլիոն դոլարով աճելու է ու հասնելու է 6 միլիարդ 250 միլիոն դրամ։ Սա ռեկորդային թիվ է Հայաստանի համար։ Ինչպիսի գնահատական է տալիս այս պարտքի արժեքի միջազգային հիմնադրամը, սա առաջին հարցը, եւ երկրորդ հարցը ներկայացրել զգալներ, որ համերկային քաղաքականության, հայկական վարչության բարելավում է նկատվում, սակայն այնուամենայնիվ մենաշնորհի դեմ պայքարում Հայաստանը կարծես թե արդյունքներ առանձնապես շոշափելի չի գրանցում։ Այս պայմաններում որքանով է համարում Արտաքին միջազգային հիմնադրամը հասանելի մեզ համար տնտեսական այլ ու նաև բիզնեսի զարգացում, ինչպես նշեցի։ Շնորհակալություն։ Two questions. The first question is the one I asked earlier, to which I believe I received no answer. This year, Armenia's public debt will grow by 350 million US dollars, hitting a record high of 6,250 million US dollars. What is the IMF's assessment of this level of public debt? My second question has to do with tax. The second question has to do with tax administration. You said there have been improvements in tax administration, but there have not been any tangible results in tackling monopolies. Under these circumstances, can we really grow as an economy, and can the businesses grow? Is this something you have discussed with the government, and have you given any recommendations to the government on tackling monopolies? Do you see any reason to be concerned over those? On your first question, as I already mentioned, according to our assessment, debt remains sustainable. Ձեր առաջին հարցի վերաբերյալ, ինչպես արդեն ասել եմ, մեր գնահատականն այն է, որ պարտքի մակարդակը մնում է տանելի, կրելի, sustainable. However, this requires, as I mentioned, remaining committed to the tax code. Սակայն ինչպես նաև նշեցի, սրա համար պահանջվում է հավատարիմ մնալ հարկային օրենսգրքին, managing expenditure, in particular foreign finance capital expenditure, better. Ավելի լավ կառավարել ծախսերը, հատկապես արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորվող կապիտալ ծախսերը, and very importantly, promoting sustainable inclusive growth. Եվ որ շատ կարևոր է խթանել շարունակելի ներառական տնտեսական աճը։ Let me also make a point that although public debt is about 50% of GDP, a large component of this is concessional. Թույլտվեք մեկ բան էլ նշել, թեպետ պետական պարտքը հնայի մոտ 50%-ի չափ է, դրա մի զգալի բաժինը արտոնյալ պայմաններով վերցված վարկեր են։ So if you take account of this concessionality, then in other words, if you compare with a situation where instead of this concessional debt, the government had borrowed from the market, then you could say really public debt in Armenia is closer to 40% of GDP. Եվ այդ արտոնյալությունը հաշվի առնենք ու դրանով ճշգրտենք ու այսպես համատենք, եթե կառավարությունը այդ արտոնյալ մասը փոխարենը ստիպված լիներ պարտք վերցնել առևտրային պայմաններով շուկաներից, ապա այդ ճշգրտված
պարագայում պետական պարտքը Հայաստանի դեպքում ավելի մոտ կլիներ ՀՆԱ-ի մոտ 40%-ին։ You also asked about monopolies. Հենաշնորհների մասին էլ հարցրեցիք։ We have discussed, it's not only we, other international partners, and actually I would say the Prime Minister himself and the government. There. Which one? You say Prime Minister, but which one? Prime Minister? The current Prime Minister. Մենք այդ հարցը քննարկել ենք եւ ոչ միայն մենք, միջազգային նաեւ տարբեր կազմակերպություններ, ինչպես նաեւ վարչապետը, խոսքը գործող վարչապետի մասին այս հարցերը քննարկել ենք։ I have to tell you that I did not have much interactions with previous prime ministers. Հազովից ես նախկին վարչապետների հետ այդքան շփում չեմ ունեցել։ So I'm not commenting on I'm just commenting on what I have seen now. Ոստի ես նախկին վարչապետի հետ կապված չեմ մեկնաբանում, ես մեկնաբանում եմ միայն այն ինչ ես եմ տեսել։ I think that in order to tackle the issue of monopolies, it is important to improve competition in the economy. Կարծում եմ մենաշնորհների դեմ պայքարելու համար կարևոր է բարելավել մրցակցությունը տնտեսության մեջ։ And as you know, a first draft of the competition law has been approved in Parliament. Ինչպես գիտեք, մրցակցության մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է խորհրդարանի կողմից։ The other thing to do is to encourage foreign investment. Կարող է նաև քաջալերել խրախուսել օտարերկրյա ներդրումները։ And as you know, there are initiatives by the government to develop investment funds which help foreign direct investment from abroad. Թեև գիտեք կառավարության նախաձեռնությունների մասին ստեղծելու ներդրումային հիմնադրամներ, որոնք կաջակցեն արտերկրից օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներին։ The more open the economy is, the more people participate in investing in the economy from inside the country or from abroad. Obviously, the more competitive the economy will be, and the less the power of monopolies will be. And this is good for growth. Որքան ավելի բաց լինի տնտեսությունը, այնքան ավելի շատ մարդիկ երկրի ներսից եւ դրսից կմասնակցեն տնտեսական գործունեության, այնքան ավելի կավելանա մրցակցությունը տնտեսության մեջ եւ այնքան ավելի շահեկան պայմաններ կձևավորվեն տնտեսական աճի համար։ Կներեք, ուրեմն դուք, հետո օրիորդը, հետո դուք։ Ազատություն ռադիոկայան Էմիլ Դանիելյան։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ Հայաստանի ներկայիս կառավարությունը, այսպես ասած, բարեփոխիչ կառավարություն է։ Կոնկրետ ինչ կառավարության կողմից արված կամ արվելի կոնկրետ ինչ քայլեր են ձեզ ստիպում նման դրական գնահատական։ Radio Liberty, you said in your words that this current government is a reformist or reform-minded government. Which exact steps taken by the current government are forcing you to make that assessment? There are a number of steps. A tax code was approved in October. Միշակ քայլեր կան, ուրեմն նախ հոկտեմբերին հաստատվել է հարկային օրենսգիրքը։ A new law on monopolies has been submitted to the National Assembly. Մենաշնորհների մասին նոր օրենքին։ I'm sorry, competition. Մենաշնորհի դեմ պայքարի կամ մասին կամ մրցակցության մասին նոր օրենքի նախագիծ է ներկայացվել ազգային ժողով։ A new center has been opened, Center for strategic initiatives to encourage foreign direct investment. Ստեղծվել է նոր կենտրոն, ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնը, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ խրախուսելու նպատակով։ And more generally, there have been efforts to improve the business environment to encourage foreign direct investment. Եվ առավել ընդհանուր ջանքեր են գործադրվել գործարարության միջավայրը բարելավելու միջոցով օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները խրախուսելու ուղղությամբ։ And I've already mentioned tax administration
were improvements in Q1 by increasing the tax base, the tax net has led to higher revenues, higher than projected revenues in Q1. Ինչպես նաև նշեցի արդեն հարկային վարչարության մասին, եւ որ առաջին երամսյակում հարկման դաշտը ընդլայնելու միջոցով է, որ հարկային եկամուտների առաջին երամսյակի կանխատեսվածից ավելի բարձր հավաքագրումներ են արձանագրվել։ Of course, as I stressed, a lot of challenges remain. I'm not saying everything is perfect, but hopefully things are moving in the right direction. Ինչպես ընդգծեցի, դեռևս մնում են բազմաթիվ մարտահրավերներ։ Բնավ չեմ ասում, թե կատարյալ իրավիճակ է, շատ մարտահրավերներ մնում են, բայց մնում է հուսալ, որ զարգացումը ճիշտ ուղղությամբ է։ Կներեք, դուք ունեք, հետո դուք։ Հա։ Լարա Արաքելյան, հանրային հեռուստաընկերություն, չգիտեմ նախատեսվում էր Տիկին Սանչեսը խոսի թե չէ, բայց իմ հարցը իրեն է ուղղված ըստ էության, քանի որ նաև ինչպես ասվեց ինքն է նախորդ կառավարության հետ աշխատելու ավելի շատ փորձ ունեցել, եթե ես չեմ սխալվում, այսպիսի մի հարց է, նախորդ տարի ինքը ասել էր, որ 2% էր կանխատեսվել տնտեսական աճը Հայաստանում եւ գնահատվել էր դա այդ աշխարհաքաղաքական իրավիճակում բավարար եւ մաքսիմալ հնարավոր է։ Այս դեպքում կանխատեսվող 3%-անոց տնտեսական աճը մաքսիմալն է, որ հնարավոր էր ունենալ նման կանխատեսում, թե հնարավոր էր ավելի նաև։ I don't know if Mrs. Sanchez was going to speak or not, but my question is for her because she has been here longer working with previous governments and she has spoken about something that I want to ask about. In earlier appearances, she said that 2% was the projection, the growth projection, and at the time that was considered the close to the growth potential, so more on the optimistic side. Is the 3% projection that you're making now more on the optimistic side? Is that close to the growth potential, or is there room for more optimism on the current projection? I will answer the question. Because you are asking me to talk about this issue. Այսինքն պատասխանեմ, քանի որ ինձ եք հարցը ուղղում, խնդրում այս հարցի մասին խոսել։ But when I am talking to you about the economy or anything is I'm projecting the work that is done by our team in Washington. Բայց ես տնտեսության մասին եմ խոսում ձեզ հետ կամ որևէ նման երևույթների, ապա կանխատեսումներ եմ անում դա, այն աշխատանքի հիման վրա է, որը անում է մեր Վաշինգտոնում գտնվող թիմը։ So I mean, I think that now that we have the team here for 2 weeks looking at the whole economy, I think that they are in a better position to explain this question. Հիմա երբ թիմը այստեղ է եւ երկու շաբաթով ամբողջ տնտեսությունն է ուսումնասիրում, կարծում եմ իրենք հիմա ավելի լավ դիրքերում են այս հարցի պատասխանը բացատրելու համար։ And especially I think it's important the distinction between the potential growth of Armenia and what is happening in a moment of time, as many times I have explained. Մշկովից կարող է նաև տարբերակել տնտեսական աճի ներուժը կամ պոտենցիալը մի կողմից եւ մյուս կողմից, թե ինչ է ներկայումս տեղի ունենում, այդ տարբերակման մասին ես հաճախ եմ խոսել։ Let me just add that currently we estimate potential growth, which is, if you like, the maximum that Armenia at the moment can achieve is around 4%. Ավելացնեմ միայն, որ մեր գնահատմամբ տնտեսական աճի ներուժը, որ այսպես ասենք են առավելագույնն է, որին ներկայիս իրավիճակում Հայաստանը կարող է հասնել, մոտ է 4%-ին։ However, in my view, Armenia has the potential to grow even much more, 6%, 7%. Իմ կարծիքով սակայն Հայաստանը էլ ավելի շատ 6%-ով, 7%-ով աճելու ներուժ ունի։ If the structural reforms, some of which I mentioned about competition, attracting foreign direct investment, improving the business environment, all of these things take place, then Armenia can grow much more. It's an economy that has potential. It has an educated population. It has resources. Of course, it has a lot of difficulties,
but in my view it has also a lot of potential. Եթե կառուցվածքային բարեփոխումները տեղի ունենան, այսինքն մրցակցության խթանում, հարկային օրենսգիրքը, տնտեսական գործարարության դաշտի բարելավում, այդ ամենի իրականացման դեպքում իմ կարծիքով երկիրը ունի ներուժ ավելի շատ աճելու, այսինքն իր բնակչության, մարդկային կապիտալի շնորհիվ, մի շարք այլ գործոնների շնորհիվ երկիրը տնտեսական ավելի մեծ աճի ներուժ ունի։ Խնդրեմ ձեր հարցը։ Հարկային օրենսգիրքի մասին, եթե ես ճիշտ հասկացած, ես պատկերավոր ասացա, հարկային օրենսգիրքը ոնց փրկություն է բյուջեի պակասությունը լցնելու համար, հա, եւ հասցեներն է, ու ավելի շուտ դիտարկում, հա, կարծիքն եմ խնդրում։ Շատ տնտեսվարողներ հարկային օրենսգրքից դժգոհություններ ունեն եւ մշտապես քննարկումների ժամանակ պնդում են, որ եթե այն ուժի մեջ մտնի, ստվերը իրենք շատեր կգնան դեպի ստվերը, ստվերում կսկսեն աշխատել։ Եվ այս դեպքում ինչ կարծիք ունեն, հա, մեր օտարերկրագործ ընկերները այդ դժգոհությունների վերաբերյալ, նաև կարծիք կա, որ ԱՄՀ-ն է պարտադրել հարկային օրենսգիրքը, որպեսզի ընդունվի եւ այն գործարկվի։ Այս դեպքում, եթե ստվեր կա եւ տնտեսվարողներն ասում են, սա ուղղակի հարկերը քերելու, հա, տնտեսվարողների քերելու քաղաքականություն է, այս դեպքում նաև ներդրողներին վախեցնելու օրինակ։ You spoke a lot about the tax code. In a way, we are getting the impression that the tax code is like a salvation, a cure-all, panacea. And if that is enacted, then the tax revenue problems will be dealt with. But we have been hearing from various corners of the business community that if the tax code is implemented the way it is, it will drive many of them underground. And it will force them to actually avoid or evade taxes. And that, in a way, will discourage. And that, in a way, will also discourage foreign investors and FDI. That can be a byproduct or a side effect. There's also the impression, some people have said this, that the IMF has imposed the tax code and its adoption on Armenia. How would you comment this? And there's a follow-up on the question. Սա արդյոք եթե ստվերը ասենք մեծանա կամ հնարավոր չլինի կրճատել չի մեծացնի հարկային ծանրաբեռնվածությունը տնտեսվարողն եւ ոչինչ չի հանդիսանա տնտեսական աճին։ Եվ մյուս կողմից դա հնարավոր չլինի տնտեսական ստվերը կրճատել ու կապիտալ հերթման ծրագրերը մեկնարկեն արդեն։ Այդ գումարները բերելու համար կարող է առաջանա պետական պարտքը էլ ավելի ծանրացնելու քեզ։ The government have been saying that the increase in tax revenues is due to cutting the informality, so getting more of the taxpayers that have not been paying taxes to pay taxes. Is there a risk that the reduction of informality cannot be sustained, basically? And secondly, if that risk materializes and the revenue collection improvement is not maintained over the course of the year, is it possible that there will be shortfalls in financing for the capital projects that will have commenced based on the assumption that there's going to be higher revenue? Based on the assumption that there will be higher revenue, but the revenue doesn't come, expenditure projects may already be launched and may be underway, and if there's a risk that the risk materializes and the revenues do not arrive, what will happen to the capital projects, capital expenditure projects that will be underway and will require financing to be sustained? On the first question, I'm going to pass on to Teresa, who's much more familiar with this. Let me just say that we provided technical. Sorry, you were asking the question. You changed position. I got confused. We provided advice and technical assistance, and the tax code, of course, wasn't in the end quite like what it started. Still, it's a major improvement. But I'll let Teresa respond to that more fully. Հարկային օրենսգրքի մասին ասեմ, որ մենք ընթացքում ցուցաբերել ենք խորհրդատվություն, որոշակի աջակցություն եւ խորհուրդներ եղել են եւ
Իհարկե վերջում ընդունվել է հարկային օրենսգիրքը ոչ ամբողջովին այն տեսքով, որում նախագծի սկզբնական տարբերակներ, բայց առաջին հարցի վերաբերյալ թողնելու եմ, որպեսզի Տիկին Թերեզան ավելի մանրամասնորեն պատասխանի, քանի որ նա այդ հարցերին ավելի քաջատեղյակ է։ On your question about the informal sector and taxation, the truth is that taxes are in Q1 alone 0.2 to 0.3% of GDP higher than projected for Q1. Ձեր հարցին անդրադառնալով ստվերի եւ ստվերի հարկման մասին փաստը մնում է փաստ, որ առաջին երամսյակի կտրվածքով հարկային հավաքագրումները ՀՆԱ-ի 0.2-ից 0.3 չափով ավելի բարձր են, քան առաջին երամսյակի կանխատեսումներ։ There are a number of factors that have contributed to this, including higher growth, possibly higher income from the customs pool of the Eurasian Economic Union, but it is clear that the informal sector has been an important contributor to this higher taxation. Դրա մեջ դերևս մի քանի գործոններ են դերակատարում ունեցել տնտեսական նախատեսվածից ավելի բարձր աճը, ԵՏՄ-ի ընդհանուր մաքսային բազայից Հայաստանին ստացվող մասնաբաժնի ավելի մեծ քան նախատեսված էր չափը, բայց միանշանակ է, որ այդ ավելի մեծ հավաքագրումների մեջ կարևոր դերակատարում կշիռ են ունեցել ստվերից հարկային հավաքագրումների ավելացումները, ոչ ֆորմալ հատվածի հաշվին հարկային հավաքագրումների ավելացումները։ Now the Ministry of Finance is reasonably confident that this will continue. Ֆինանսների նախարարությունը ողջամտության սահմաններում վստահ է, որ այդ միտումը կշարունակվի։ However, the ministry would agree with you that there are risks. Բայց նախարարությունն էլ ձեզ հետ կհամաձայներ, որ կան ռիսկեր։ And because of that, they are planning contingency measures, including possible delays in non-essential current expenditures. Եվ այդ դեպքի համար իրենք նախատեսված այլ պլան ունեն, մասնավորապես այլ ծրագիր ունեն, մասնավորապես ոչ կենսական նշանակության ընթացիկ որոշ ծախսերի ֆինանսավորման հետաձգումներ։ But these are still things that we are discussing with the authorities, and as far as tax revenue projections are concerned, we are still assessing the situation. Այս հարցերը սակայն մենք դեռևս քննարկում ենք իշխանությունների հետ, եւ ինչ վերաբերում է հարկային եկամուտների կանխատեսմանը, մենք դեռևս իրավիճակը գնահատելու փուլում ենք։ But let me say to you that given the importance of these capital expenditures, we think that even if there's some deviation from the budget, as long as the government commits to a medium-term sustainable path, it would be acceptable. Չորում է սակայն այդ կապիտալ ծրագրերին, ծախսային ծրագրերին, հաշվելով դրանց շատ մեծ կարևորությունը, մենք կարծում ենք, որ եթե նույնիսկ բյուջեի առումով ինչ որ շեղումներ լինեն, մենք դա ընդունելի կհամարենք, եթե կառավարությունը հանձնառնի ավելի երկար ժամկետում վերադառնալ կայուն կրելի բեռի, պարտքային բեռի սահմանի շրջանակի ուղու մեջ։ Now, let me pass on to my colleague Teresa now. Yeah, a few words about the tax code. The approval of the tax code has been one of the major reform efforts that Armenia has conducted in the last few years. Հարկային օրենսգրքի ընդունումը վերջին տարիներին Հայաստանի նախաձեռնած եւ իրականացրած կարևորագույն բարեփոխումներից մեկն է։ It has the advantage of projecting a very strong signal that Armenia is serious and can put together a package of reform that is strong. This is very important for the international community and for investors. Հարաբերությունն այն է, որ հստակ ուղեր ազդակ է հաղորդվում եւ միջազգային հանրությանը եւ ներդրողներին, որ Հայաստանը կարող է բարեփոխված միասնական ակտի տեսքով հարկային օրենսգիրք ընդունել։ The tax code was also something that Armenia needed to do. It was something that was coming from the past. Então, հաշվելով նաև անցյալը Հայաստանին իսկապես անհրաժեշտ էր ընդունել հարկային օրենսգիրք։ For several reasons. Մի քանի պատճառներով։ The first reason is because the tax system before the tax code
was made of a very diverse pieces of legislation, inconsistent with definition that didn't match, and that was very difficult to understand. Առաջինը որ նախքան հարկային օրենսգիրքը Հայաստանի հարկային օրենսդրությունը բաղկացած էր բազմաբնույթ իրավական ակտերից, որոնցում սահմանումների միջև կային համապատասխանություններ եւ շատ առումներով դրանց դրույթները կարող են լինել կամ իրարամերժ կամ դժվար հասկանալի։ In this situation, tax compliance was very difficult for the private sector and also was a very good opportunity to commit fraud. Այդ իրավիճակում կարգապահ հարկ վճարող լինելը մի կողմից շատ բարդ էր հարկ վճարողի համար, մյուս կողմից դա շատ լավ հնարավորություն էր ընձեռում զեղծարարության, խարդախության գնալու համար։ So most countries have this type of consistency and compilation of all of the laws in one code that make the whole system consistent. So Armenia has done the right thing. Պետությունների մեծ մասում օրենսդրությունը մեկ միասնական ակտի բերելը նպաստում է օրենսդրական ներքին համապատասխանեցմանը եւ այս իմաստով Հայաստանը ճիշտ կարելի է գնացել։ But on addition, there was the need to increase some rates in some taxes and to expand the base on some of the taxes. Դրանից զատ անհրաժեշտ էր որոշ հարկերի որոշ դրույքաչափեր բարձրացնել, որոշների էլ հարկման բազան ընդլայնել։ One of the most significant has been the increase in the excises, the rate of excises that in Armenia are very low compared to any other peer in the region. Ամենաէականներից մեկը եղավ ակցիզային դրույքաչափերի որոշ դրույքաչափերի ավելացումը, որոնք Հայաստանի պարագայում իսկապես շատ ցածր են տարածաշրջանի համեմատելի պետությունների ֆոնին։ And another example is the increase in the base of the personal income tax to include dividends, as many countries in the world do. Հաջորդ օրինակը հարկման բազայի ընդլայնման տեսանկյունից դա ֆիզիկական անձանց եկամտահարկի բազայի ընդլայնումն էր եւ դրա մեջ դիվիդենդների կամ շահութաբաժինների որպես հարկվող ֆիզիկական անձի եկամտի ներառումը, ինչպես շատ պետություններ են անում։ In addition, the tax code includes a lot of much more modern procedure for tax administration that Armenia also needed. Դրանից հարկային օրենսգրքով նախատեսվել են հարկերի վարչարության շատ ավելի շատ ժամանակակից մեթոդներ, որոնք նույնպես Հայաստանին անհրաժեշտ էին։ And now, sorry? Can I finish my answer? No, I mean, I think it's important. What I say is important because is very important because no everybody takes the time to understand what is in the tax code. Ինչ ես ասում եմ իսկապես կարևոր է, որովհետև ոչ բոլորն են բավականաչափ ժամանակ տրամադրում, որպեսզի հասկանան, թե ինչ է գրված հարկային օրենսգրքում։ It's 800 pages, so it's very difficult, but people need to read it before criticizing it. 100 էջը կարդալը բավական դժվար է, բայց մարդկանց նախքան քննադատելը գոնե պետք է կարդալ։ But let me go to the private sector complaints. Մասնավոր հատվածի բողոքների մասին խոսեմ հիմա։ I know about that. I heard that for 2 years. 2 տարի լսում եմ արդեն այդ բողոքների մասին։ Okay, so and then my answer to them was always more or less the same. First of all, the increase in taxes that is in the tax code is quite moderate. It's 2% of GDP for several years over the medium term. Իմ պատասխանը միշտ նույնն է եղել իրենց, հետեւյալն է այդ պատասխանը, որ նախ հարկերի ավելացումը ըստ հարկային օրենսգրքի բավական չափավոր է, ընդամենը հնայի 2%-ի չափ է, այն էլ մի քանի տարվա կտրվածքով։ So it's very gradual. Gives everybody time to adjust and to plan for it. Շատ աստիճանական է, այսինքն ավելացումը եւ հիմա շատ ճիշտ ժամանակաշրջան է այդպիսի ճշգրտումը անելու եւ դա պլանավորելու համար։ Second, the money is not going to be in the treasury. The money is going to be used to finance spending, public spending that is very important for Armenia. Եվ երկրորդը, այդ գումարը չի մնալու գանձապետարանի հաշիվներում, այդ գումարը ծախսվելու են, որոնք ծախսվելու են այնպիսի ծրագրերի վրա, որոնք Հայաստանի համար խիստ կարևոր են։ But in the form of, for instance, capital spending infrastructure that the country needs. Օրինակ կապիտալ ծախսեր, ենթակառուցվածքային ներդրումներ, որոնք երկրին շատ պետք են։ So everybody is going to benefit for this project of infrastructure. Water, energy, roads are going to be built. Կառուցվածքային այդ ծրագրերից ջուր, էներգետիկա ճանապարհներ բոլորն են օգուտ քաղելու։ And also, and this is also my final point, the tax code is going to help to increase transparency in the tax system. Իմ վերջին ասելիքը, որ հարկային օրենսգիրքը նպաստելու է հարկային
համակարգում թափանցիկության բարելավմանը։ Because as you remember, one of the major issues of the tax code was to put the value-added tax back to a system which is going to be broad and going to include almost everybody. Քանի որ հիշում եք Արքային օրենսգրքով նախատեսված հիմնական փոփոխություններից մեկը ավելացված արժեքի հարկի սովորական ռեժիմին վերադառնալն էր, հնարավորինս լայն շրջանակով գրեթե բոլորին նրա ավելացված արժեքի հարկի դաշտի մեջ ներառելն էր։ Yeah, that implies that everybody has to present invoices when they buy for suppliers. They have to present invoices when they sell a product, and this is helping the whole system to be more transparent. Դա ենթադրում է, որ բոլորը պետք է իհարկե փաստաթղթեր, հաշիվներ ներկայացնեն, մատակարարները հաշիվներ պետք է ներկայացնեն, գնում կատարողները հաշիվներ պետք է պահանջեն, եւ դա կօգնի, որպեսզի ամբողջ համակարգն ավելի տապանցիկ դառնա։ Let me just add one point, oh, 2 points perhaps. One is the complaint should not be directed at the tax code. Առաջին բողոքը չպետք է հասցեագրել հարկային օրենսգրքին։ Armenian needed a modern tax code. Հայաստանին պետք էր ժամանակակից հարկային օրենսգիրք։ As Teresa explained, the whole system was fragmented and so on. So a new modern tax system was needed. Ինչպես Տերեզան բացատրեց, հարկման ամբողջ դաշտը հատվածական էր, այսպես ներքին անհամապատասխանություններով, ժամանակակից միասնական հարկային օրենսգիրք, հարկային համակարգ պետք էր։ The problem is really for businesses that you mentioned, the problem is that they feel some other people who should pay their fair share, they're not paying their fair share of taxes. Ցենշած գործարարների համար խնդիրը իրականում այդտեղ չի, խնդիրը այնտեղ է, որ նրանց տպավորությունը, նրանց զգացողությունն այն է, որ ինչ որ այլ մարդիկ, ովքեր նույնպես հարկային պարտավորություններ ունեն, իրենց արտարացի մասնաբաժինը հարկերի մեջ չեն վճարում։ So the solution is not to drop the tax code or criticize it or remove it or drastically change it or anything. The solution is to complement it with efforts to enhance the tax net so that everyone pays their fair share. Then there could be a time when the tax rates could be lower for everyone. Կառուցումը չպետք է լինի հարկային օրենսգիրքը փոփոխել կամ հարկային օրենսգիրքը վերացնել կամ ուժը կորցրած ճանաչելը, ընդհակառակ։ Կառուցումը պետք է լինի հարկային օրենսգիրքից զատ, լրացուցիչ ջանքեր գործադրել, որպեսզի հարկային ոստայնը ընդլայնվի այնպես, որպեսզի ընդգրկի իր մեջ բոլորին, ու այդ պարագայում թերևս կգա այն ժամանակը, երբ միգուցե նաև հարկային դրույքաչափերը իջեցնելու հնարավորություն կլինի, երբ դրա մեջ բոլորը մտած կլինեն։ Տեքստը հարց կար կներեք ելեք, շատ կներեք։ Կառավարությունը մտածում է 19 թվականի վերջերին նոր եվրոբոնդեր թողարկելու հնարավորության մասին, ինչպես է նայում։ The government is considering issuing new euro bonds at the end of 2019. What's your feeling about it? Այդտեղեկատվության աղբյուրը կներեք, ինչն է։ Կառավարությունը այդ մասին հայտարարել է մի անգամ Արամյանը, ֆինանսների նախարարը եւ այդ նախարարության այլ The government, the Minister of Finance, Armenian, has stated this once, and other people in the ministry have spoken about it. As you know, there are 2 euro bonds. One is due in 2020 and one 2025. So first, a decision has to be made whether they're going to be rolled over or not. Չգիտեք երկու անգամ եվրո բոնդեր թողարկվել են եւ դրանցից մեկի առաջինի մարման ժամկետը 2020-ին է լրանում, մյուսինը 2025 թվականին։ Նախ պետք է դեռ որոշում կայացվի դրանք երկարաձգել, չերկարաձգելու մասին։ I haven't heard of a new euro bond, but obviously a time will come when Armenia will have to resort more to international capital markets. Ես նոր եվրոբոնդի մասին չեմ լսել, բայց մի բան պարզ է, որ կգա օր, երբ Հայաստանը ստիպված կլինի ֆինանսավորում ավելի շատ ներգրավել կապիտալի միջազգային շուկաներից։ In all of such decisions, the ability to pay back and debt sustainability that you mentioned, these are going to be important considerations. Ցանկացած նման որոշում կայացնելիս կարևոր հանգամանքներից պետք է հաշվի առնել այդ պարտքերը մարելու կարողությունը եւ ձեր նշած պարտքի կրելիության խնդիրը, պարտքի բերի։
Նախորդին տնտեսական ակտիվության հետ կապված է, կանչեք ինչի վախենում այդպիսի մտահոգություն չունի արժույթի միջազգային հիմնադրամը, որ այս տարվա կանխատեսումը նախորդի պես չի արդարանա։ Չէ՞ որ անցած տարի էին կանխատեսել մոտ 2.6% տնտեսական աճ, բայց 0.5% գրեթե կազմել։ Եվ այս առաջին երամսյակի աճ, ինչպես դուք նկատեցիք, չէ՞ կապված ընտրությունների հետ։ Going back to economic activity, this year's, aren't you afraid or aren't you concerned that your growth projection will not materialize? Because last year it was 2.6%, turnout was 0.5%, and now you're saying close to 3% based on the first quarter activity, which possibly may be due to election-related activities. So aren't you concerned that your growth projection for the year as a whole will not materialize? There is always that concern. Agriculture is quite volatile. And agriculture is about 20% of GDP. So anyone who makes projections here faces the kind of uncertainties that you mentioned. Այստեղ կանխատեսում կատարող յուրաքանչյուր մեկի առաջ ծագում է բնականաբար ձեր նշածի նման անորոշություն. I gave you some reasons why growth is likely to be higher. So based on those reasons, currently we project 3%. Also the fact that last year it was close to zero, probably there'll be a catch-up. Միշտ գործոններ թվարկեցի, որոնց հիման վրա մեր կարծիքով այս տարի տնտեսական աճը ավելի բարձր կլինի եւ կլինի 3%։ Հետո անցյալ տարվա 0-ին մոտ տնտեսական աճն էլ նաեւ այս իմաստով նպաստավոր է, որովհետեւ այդ բաց թողնվածը լրացնելու էֆեկտը կարող է առաջանալ։ I hope that if I see you in a year's time, growth has been 3%, but if it hasn't been, I think that's something that happens often. Projections are subject to uncertainty. Ես ուզում եմ որ մեկ տարուց դες կտեսնեմ եւ երբ տեսնեմ կասենք որ այո տեսակ տնտեսական աճը եղավ 3%։ Ցանկալի է որ այդպես լինի, բայց երբեմն այդպես չի լինում, որովհետեւ հաճախ այդպես չի լինում, որովհետեւ կանխատեսումները անորոշության դաշտում են արվում։ Being possibly due to the election impact? No, but the election is very, very complicated, nothing scientific, but what we hear from different stakeholders is the following. Ոչ գիտականորեն, սակայն տարբեր շահակիցներից մենք լսել ենք այսպիսի մոտեցումներ ընտրությունների հետ կապված եւ դրանց ազդեցության վերաբերյալ։ Maybe there was some more activity because of the campaign and everything that happened in many countries, printing, and people are traveling. Միգուցե մի շատ ակտիվություն եղավ այդ նախընտրական քարոզության հետ կապված, տպագրական ծախսերն ավելացան, ինչ որ մարդիկ ճանապարհորդում էին եւ այլն, այդպիսի բան հնարավոր է եղել է։ But that has not been that long. The period has been very short, concentrated on in March, and however the impact has been much across the quarter. Բայց դա այդքան երկար ժամանակահատված չէր, ընդամենը մի քան շատ ավելի կարճ ժամանակահատված էր եւ կենտրոնացած էր մարտ ամսվա մեջ, իսկ տնտեսական ակտիվության էֆեկտը ամբողջ երամշակին էր վերաբերում։ And on the other hand, what other stakeholders say is that it's precisely the contrary, that many people and business were holding their consumption and investment plan waiting for the election, so there was acting on the other direction. Ընդհակառակը շատ շահակիցներ ասում են, որ հակառակն է տեղի ունեցել, շատերը իրենց սպառումը եւ ներդրումները հետաձգել են, պահել են մինչեւ ընտրություններից հետո եւ այդ իմաստով կարելի է պնդել, որ հակառակն է տեղի ունեցել ընտրությունը ընդհակառակ ակտիվության վրա հակառակ ազդեցություն է ունեցել։ And actually this is what happened in many countries where the political cycle, you see the previous period the previous period to the elections, things are like paralyzed because people are waiting to see what is the result. Շատ երկրներում էլ այդպես է տեղի ունենում, երբ նայում ես, տեսնում ես, որ այսպիսի քաղաքական նախընտրական շրջաններում տնտեսական ակտիվությունը գրեթե քարանում է, մարդիկ իրոք սպասում են թե ինչպիսին կլինի արդյունքը։ So it's difficult to assess the impact of election, I think. Իմաստով ես կարծում դժվար է ընտրությունների ընտրական շրջանի արդյունքը գնահատել։ Let me also add just a couple of small points. When we look at the growth in activity from a production side, we see, for example, industry has been strong. We see that agriculture has been much less
weak than the quarter 4. These do not have much to do with the election. Հետո մենք նայում ենք աճի կառուցվածքը եւ տեսնում ենք, որ օրինակ առաջին երամսյակում ավելի շատ է եղել արդյունաբերության աճը, գյուղատնտեսության աճը այնքան թույլ չի եղել, որքան օրինակ նախորդ տարվա 4-րդ երամսյակում։ Այս գործոնները ընտրությունների հետ չկապված գործոններ են, առանձնապես չեն կապված։ All right. Thank you very much everyone. Thank you for